Okay, semua boleh dengar saya? Okay. So let's begin with 1.1, which is the parametric questions. There are some correction to the answer, and the corrected answer has been updated in your column. So kalau you boleh access column sekarang, you boleh tengok jawapan yang telah diperbetulkan lah. If not, then we will discuss, okay? Don't worry. For example, I will share my screen. Okay, you can see my screen right now. Question number 14. Okay, so as you have learned through the videos, there are two ways to do these parametric questions in which you can first plot, okay, use plotting points, and the second one is eliminate the parameter t. Okay, let's say I want to try to eliminate parameter t in this problem. So ini equation pertama, ini equation kedua. So katalah saya ambil tukar daripada dua tu. So my t will be 1 minus y squared. Then I substitute this 3 into 1 back. Okay, do not substitute into 2 because you use 2. You use the equation number 2 to find t kan. So jangan masukkan balik pada 2 tu lah. Kalau you masukkan balik, dia akan jadi kosong kat situ kan. Okay, so x equals to 1 minus 2, 1 minus y squared because your t is become 1 minus y squared. Okay. So this is the equation, x equals to 2y squared minus 1. Okay, so sekarang ni kalau you tak tahu lah equation ni macam mana kan, you ambil yang basic dia. Let's say kita ada basic x equals to y squared. If x equals to y squared, then you will have something like this kan. A parabola, dia menghala pada x, axis, okay, because it's positive. It's different, jangan keliru dengan y equals to x squared. Y equals to x squared is a parabola which facing to y. Senyum ni, yang senyum. Tapi kalau dia x yang jadi kuasa 1, y yang kuasa 2, so dia akan mengalir pada x. Jadi itu beza dia. So this one supposed to be yang ini. And then apa maksud tolak 1 ni? Tolak 1 tambah tolak tu is a displacement of the of your graph. Okay. So maksudnya kalau asal dia macam tu, sekarang dia pergi tolak 1. Displacement dia. So this is your graph yang sebenarnya. So this is your the real graph. Now we want to find the orientation. How to find the orientation? Sebab kita awak guna eliminate parameter t kan. However, to find the orientation, you still have to plot a point. Let's say I choose t equals to 0. But then you don't have to guna banyak-banyak point lah. 2 point cukup as long as you already can determine the orientation. Okay. So t equals to 0. If my t equals to 0, then x will be 1, y squared will be 1, or y will be plus minus 1. So katalah sini 1, and then y ke atas sini adalah 1, yang kat bawah sini adalah negatif 1. So dia akan start atas dan bawah. Okay, so kalau dah macam ni, kita tahu dah dia akan jadi pendulum. You know, pendulum is like the swing. It swing from upper to lower. Okay. Pergi bawah and then dia naik atas balik. So this is the answer for number 14 And then kalau you cari t equals to let's say 1 ke,
Dia akan dapat apa? X equals to 1 minus 2 which is negative 1. Y squared equals to 1 minus 1 which is 0. So your Y will be 0. So kat sini kan, so maksudnya tadi betul lah dia akan ke starting habis sini, pergi ke X equals negative 1, turun bawah, then naik atas balik. Okay. So the question, this answer has been updated in column already. Okay, and then ada yang tanya saya berkenaan cosine ni. Okay, let's say kita ambil soalan 6, 7, 8, 9 tu semua sama 6, 7, 8, 9. Kita ambil soalan 9 lah. Okay, so tips dia untuk cos dengan sin ni, kalau awak nampak the one is cos, the other one is sin, the tips is to let cos and sin to be on one side of your equation and the rest of the expression on the other side. Maksudnya tinggalkanlah cos sahaja kat sini, sin sahaja kat sini. Yang lain-lain tu semua bawa ke sebelah. Okay, so this one will be y minus 2 per 3 minus 1. Okay, sebab yang tambah 1 tu kalau bawa sebelah jadi tolak. Ini akan jadi 1 tolak x per 2 tambah 2. Then you can use the formula cos squared t plus sin squared t which will be equals to 1. Okay, so what is cos squared t? Yang awak punya ni lah. Tolak 3 per 3 cos 2 tambah 1 tolak x tambah 2 darab 2, 4 lah. 4 per 2 cos 2 sama dengan 1. So kalau awak permudahkan lagi, awak dapatlah okay, so this 9, whatever the value in the denominator is actually the radius. The square root of its value is the radius for the parameter on the numerator. For example, this one, y. So radius for y will be square root 9 which is 3. And then this one, x kan yang ke atas ni. So radius for x will be square root 4 which is 2. And then the center is 5, 5. Sebab ni negatif, itu pun negatif sorry, saya buat 3D pula. Okay, parametric equation xt tu, kalau dia bagi in terms of x and t is 2D only lah. Okay. So 5, katalah sini 5, sini 5, so inilah center awak. Okay. So sekarang ni, radius untuk y adalah 3. So, there's something like this lah. Okay, radius untuk x pula adalah 2. Okay, and then you kena cari, apa nama itu? Orientation. Okay. So, kalau orientation, you ambil nilai sama lah macam tadi, t equals to 0 and then t equals to, since it's cos and sin kan, so gunalah pi. 0 dan pi per 2. So, akan dapat it is clockwise. Ingat kalau untuk cos and sin, guna value of pi. 0, pi over 2, pi, 3 pi over 2 and 2 pi. Tapi kalau tak ada cos dengan sin, boleh guna nilai biasa, negatif, 0 and positif, any values. If the question, contoh soalan 3, 4, 5 tu dia bagi domain kan, so you use that domain. Okay. However, if the question doesn't give you any domain, it can be anything lah. You boleh ambil apa-apa nilai untuk plotkan. Okay. Ambillah nilai daripada negatif
sebahagian negatif, kosong dan sebahagian positif. As long as you can see the pattern, the shape of your parametric equation as well as the orientation, then it's enough already. Okay, ada soalan? Do you have any question for 1.1? No, madam. Okay, madam. Okay. So everything is okay? So far okay. Yes, madam. So far okay. One more thing is the square root. Okay, for example, number 11 and 12. Okay, or number 2. 11, 12, nombor 2, semua sama lah ni. Contoh Okay, so let's say I want to use again eliminating parameter t, then I will have, boleh guna belah sini atau belah sini, mana-mana saja. The first equation or second equation. Let's say I use first equation, I square both sides, I will have x squared equals to t. Okay, then I substitute my 3 into 2. Then I will have y equals to 1 minus x squared. Okay, so y minus y x. Okay, dia bentuk masam kan? Bentuk masam, kalau asal dia y equals to negative x squared is actually this one. Okay, and then again the one is displacement. So maksudnya dia akan naik ke, naik atas 1. So bentuk dia macam ni. Tetapi kita ada x, which is x will only take a value of positive value. Okay, why? Because t cannot be negative kan, square root cannot be negative. So awak tak perlu lukis belah sini ni. Sebab tu jawapan dia tak lukis belah sini. Okay, you only sketch the positive value due to you have a square root t here. So again, you just find the orientation. Orientation tu saya rasa tak masalah lah, t equals to 0, then my x will be equals to 0, then my y will be equals to 1. So start kat sini, obviously dia akan ke bawah. Okay. I think that's it for 1.1. Oh, okay. And then the cosine sign, kalau you buat banyak-banyak kan, okay, if you do many examples exercise, then you can see the pattern actually. If your x equals to cos, your y equals to sine, okay, obviously you will get a circle. Your circle, the starting point will be here, right? Okay, and then it will go upward here. So it will become clockwise. Sorry, counterclockwise. Okay, it's always like that. And if your sine and cos vice versa, bertukar di antara x and y, your starting point will be here on the y, and then it will go downward here. So this will be clockwise. Okay. What else? And then if you have x equals to a cos t, y equals to a sin t, the a will be the radius. Okay, because when you eliminate, you will have x equals to a. This one also sin t will be y equals to a. So you have x a squared plus y over a squared equals to 1. Then you have equals to a squared. So this is your radius. Radius will be equals to a. Okay, so if you see it's in terms of this pattern, then you already know lah, your a will be the radius. Okay, how about if your a is not on it's not as the scala, but then dia jadi cos at kat sini.
y equals to sine 80. So this A is not radius. It's different. This A is not a radius. However, this A will determine how many orientation happens into pi. Okay. Kalau cos T 1 kan, so dia akan jadi 1. Kalau cos 2T 2, so dia akan pusing 2 kali. Dan seterusnya lah. So this one is have something to do with orientation, not radius. Faham Form. Okay. Then let's see 1.2. 1.2 is is the three-dimensional coordinate system. 1.2 pun tak ada masalah saya rasa. Cuma maybe a few okay, ramai yang tanya saya kelas sebelum ni 10E sebab dia tak nampak pattern dia tu, kenapa bentuk jadi macam tu. Okay, so when you want to sketch surface, okay, one more thing, surface, when the question asks about surface, it is in 3D, no longer in 2D, okay? 2D only for parametric question, Sebab ini nampak, it has only two variables, right? So maybe you thought it is a straight line. No, it's not a straight line, because when you talk about surface, it's always on 3D. Okay, so there are no x, okay, there are only 2y minus 3z equals to 6. There are no x variable. So your surface will be along, sorry, 15 ni 1.1 ke? Sekejap saya baru baca ni. Okay, let's see 15 1.1 first. Because your friends asked about that. Nanti kan dah terlepas. Okay, so ni pun sama juga. So saya akan menggunakan eliminating parameter T. So obviously ni dah nampak cos kan. Kat sini ada cos kuasa 2, ini ada cos. So substitute saja. Subs 2 into 1. So I will have x equals to 1 minus y squared. So ini bentuk sama macam tadi juga. Okay, x equals to x equals to negative y squared. Kalau negative y squared, dia akan mengalir ke x negatif lah kan. Okay, so this one is displacement. Tambah 1, so dia akan mengalir ke sini, 1 belah sini. Okay. Tinggal lagi plotting point. So plotting point pun sama lah juga. Awak ambil je t equals to 0. And then since it's squared kan, squared tu dia mesti ada pendulum, dia mesti ada apa? The orientation must be going back and forth lah macam pendulum tu. Okay. T equals to 0 dan x equals to 1 minus cos 0 squared. 1 minus 1 is equals to 0. Y is equals to cos 0 which is 1. So dia akan start 0,1. 0,1 kat sini. Okay, so dia akan pergi atas, pergi bawah, pergi atas balik. And then let the next you find lah T sama dengan 1 dan seterusnya. Oh sorry, jangan guna 1 sebab dia cos kan. Gunalah pi ke, pi per 2 ke. Sorry. Cos pi, T equals to pi over 2.
Okay, number 17. X equals to 5 cos 2t. And then given a domain of t which is from 0 until pi only. Okay, tapi sebab dia ada 2 kat situ, so dia still full juga ni. Okay. So cos 2t equals to x over 5. Sin 2t equals to y over 3. So cos 2t squared plus sin 2t squared equals to 1. Okay, this one mungkin ramai yang tak tahu. Dia ada cos kuasa 2 kan, cos kuasa 2t tambah sin kuasa 2t sama dengan 1. Actually, dia boleh jadi A equals to 1. So maksudnya A tu can be any value lah. Cos kuasa 25t tambah sin kuasa 25t pun sama dengan 1. Cos kuasa 2 apa lagi? 9t tambah sin kuasa 29t pun sama dengan 1, as long as the value of A is the same in between the cos and sin. Kalau sama, then dia akan jadi 1. Itu formula dia. Okay? Faham So cos kuasa 2t tambah sin kuasa 2t akan jadi sama 1. So saya akan ada x over 5 squared plus y over 3 squared equals to 1. So samalah juga. So the radius for x is 5, square root kan. Radius for y is 3. Okay, so dia bukanlah satu circle because the radius is not the same kan. So it will be an ellipse. Ellipse yang panjangnya pada x. Katalah sini 5, sini 3. So dia jadi bola rugby lah tu. Okay. And then tinggal lagi awak nak cari orientation. X, cos tu kat mana? Cos tu pada x kan. So dia akan jadi counterclockwise. Tapi you show lah sikit cos, t equals to 0 dapat apa, t equals to pi over 2 dapat apa, and then enough. Boleh? Faham 17 and 15. Do you have any more? If not, then I will proceed with 1.2. Faham. Tak faham? Faham. Faham, okey. Satu ni 1.1 ke 1.2 ni? Okey. Okay, so yang setakat ni saya ajar is eliminating parameter t. However, if you find plotting point is more suitable for you, is more mudah lah bagi you kan, it's easy for you, then you can use floating point, no worries, okay. Cuma saya macam bila nak buat plotting tu saya macam leceh sikit sebab nak find each point kan, nak tekan cleater tu. So saya biasa guna eliminating parameter t lah. Okay, for this one, you can use either x or y lah untuk eliminate parameter t tu. Katalah saya gunakan 1. Okay, so t will be x plus 5 over 3, then substitute into 2. Dua per 3, 13 per 3. Okay. Kenapa saya buat macam ni? Senang sebab kalau bentuk macam ni you boleh nampak di gradient. Now the gradient is positive. So bila positif, straight line ni dia akan naik atas lah. Okay. Dia dua je kalau straight line ni. Gradient positif atau gradient negatif. Sama ada dia positif naik atas ataupun gradient negatif dia akan turun ke bawah.
and then this is the y-intercept. And then you dapat dah dua benda ni, you boleh buat dah straight line. Kenapa you boleh tahu ni straight line? Sebab y is to the power of 1, x also to the power of 1. Okay. So 13/3 katalah kat sini, and then it is straight line. Okay, tinggal lagi you nak cari dia menaik ke atas ke menurun ke bawah. So untuk ini jawapan dia ke atas kan. Yang ni try try for the orientation. Faham Carilah t equals to 0, t equals to 1 cukup. Okay, boleh yang bertanya tu. Okay, so let's proceed with exercise 1.2. Saya nak terangkan 10E tadi kan. 10E. Okay, so 2y minus 3z equals to 6. Okay, kita rehat 2 minit je. Saya nak minum air. Rehat 2 minit je. Okay. Sambung 2y minus 3z equals to 6. It will be along x-axis. Why? Because there are no x variable. So we know it will be along x-axis. Okay, now you just find the point in which it intercept with y-axis and z-axis. Dia ada y dengan z, so di mana dia memotong paksi y dengan z tu. Okay, so pada paksi x ni, pada paksi x, you cuma ada value of x, y kosong, z kosong. Sama juga pada paksi y, x kosong, z kosong, you cuma ada value y. Ini maksudnya point pada paksi tu. So pada paksi z, point dia hanya ada value z. Okay, so kalau saya nak cari di mana dia memotong paksi y, saya jadikan z sama dengan kosong lah. So yang tinggal adalah 2y sama dengan 6. So y sama dengan 3. So dia akan memotong paksi y pada 3. Sama juga untuk z. Okay, saya akan jadikan y sama dengan kosong. So saya akan dapat negatif 3z sama dengan 6, which is z equals to negatif 2. Negatif 2 tu kat bawah lah. So, you gabungkan saja dua titik ni, you ada macam ni. Sekarang ni, benda yang ni dia jadi along x-axis kan? Buatlah satu garis selari dengan paksi x awak. So, yang inilah actually you punya surface. So, you boleh nampak lah dia macam, dia adalah plane. Okay, macam kertas A4 awak terapung memotong paksi z equals to negative 2, paksi y equals to 3 along x-axis. Faham So macam kalau nampak dalam jawapan tu betul lah. Cuma dalam jawapan tu tak nampak sangat kan sebab dia tak buat sampai ke bawah. Cuma the value is different. Sepatutnya 3 negatif 2 bukan 2 negatif 3. 3 negatif 2. Okay, untuk exercise 1.2 ni ada soalan tak? Spesifik soalan. Yang saya nak terangkan itu saja saya rasa. Sebab yang lain tu mungkin awak tak dapat jawab. 10G. Okay, 10G ni lagi senang. Okay, when all variables are there, dia takkan berada sepanjang mana-mana paksi lah. Okay, tetapi dia akan memotong setiap paksi itu.
dia akan memotong setiap paksi. So, you cuma cari di mana dia potong setiap paksi itu saja. And then you akan gabungkan titik tu. Contoh bila aksi X, Y kosong, Z kosong, you akan dapat X equals to 6. If Y, then X 0, Z 0, then you will have 6 divided by 2, which is 3 lah. And then for Z, 6 divided by 3, which is 2. And then you sambung je ni. Okay. Okay, jawapan tu pun ni Saya rasa jawapan yang dibetulkan tu dah ni lah. Sepatutnya this one 2, 3 and 6, not 5, 3. Okay. Sekejap, madam, if dia bagi koordinat, apa maksud dia bagi koordinat ni? Tak faham. Sekejap Rafi, can you make me understand what this question is if dia bagi koordinat tu? Contoh macam ni ke? Give me specific question Number 9. Actually number 9, yeah. It is to 21.7715, not 27 21.7715, thank you. Did you have any questions? Oh, before I forget, please write down your name and your student ID in the chat box in the Google Meet as your attendance, okay? Jot down your write down your Google Meet, write down your student ID and your full name in the chat box to be counted as your attendance for this class. Okay, proceed sketch the points. Okay, kalau dia bagi koordinat macam point ni, koordinat ni just sketching point lah. Awak di mana point itu sahaja. So tak ada masalah. Dia bukan graph, dia bukan surface. It's only one point. Okay, number 6. Let's say number 6. Find the distance from the point 2, 3, 4 to the XY plane, XZ plane, YZ plane, X-axis, Y-axis and Z-axis. Okay, so this is exact plane kan? Pada exact plane ni, your y is equals to 0. Okay, so if the question asks you to find the distance from the point that and to the exact plane, so you tukar equation, awak tukar koordinat tu pada y equals to 0, but then the x and z you ambil value yang sama. Maksud dia negatif 3, 4, negatif 5, dia akan pergi kepada negatif 3, 0, negatif 5. Because on the exact plane, y is equals to 0. Faham So distance ini yang you nak cari sebenarnya. Dan seterusnya. Kalau x-axis pula, x-axis adalah this one kan. So x-axis hanya value x saja yang tinggal. Sebab tadi saya dah katakan x-axis y is equals to 0, z also equals to 0. What's left is only x. So kalau x-axis negatif 3, 4, negatif 5, your x is negatif 3 and then y 0, z 0. Okay. So this is for x-axis. And then this is for XZ plane. So difference you kena tahu lah macam mana, you kena nampak beza itu macam mana.
Sama juga nombor 6 dan nombor 7 tu. And then you cari distance saja guna formula. Okay, untuk 3, 4, 5 tu, you tengok jawapan yang baru Nombor 4 tu actually is not third octane, it's 7 octane. Okay, soalan lama dia bagi third octane kan. Sebenarnya soalan tu dia nak 7 octane Okay, do you have any more question for 1.2? Okay, tak ada Madam, Ya. boleh tunjuk saya soalan nombor 3, 1.1. Soalan nombor 3. Patah balik 1.1 ni. Okay, so you can use any function to eliminate the parameter t. Let's say I use yang the first one lah. So t equals to x minus 1. Okay, so you akan dapat this one. So again the gradient is negative kan. Gradient negative dia akan turun lah. And then this is y-intercept. Itulah sini 7, so dia akan turun je. Okay, apa maksud yang ini? Yang ini adalah untuk awak cari titik dia bermula dan titik dia berakhir. Okay, if t equals to -2, then your x will be 1 minus 2 which is -1. So -1 katalah kat sini. Y equals to 5 minus 2 times -2 which is 5. Berapa ni? 7, 8, 9. Tambah 4 which is 9. So 9 tu katalah atas. Sini 7 kan? So katalah sini 9. So dia akan berhenti sampai sini. So dia tak perlu nak buat sampai atas. Okay. And then you must show that it is on the -1, 9 until here. Here ni apa? Masukkan pula t equals to 3. If t equals to 3 then x equals to 1 plus 3 which is 4. Y equals to 5 minus 2 times 3 which is -1. So -1 kat sini. And then this is 4. Tu saja. So daripada -2 ke 4, so dia akan jadi dari atas ke bawah. Okey, soalan tu pun tunjuk bawah ke atas kan? Sepatutnya atas ke bawah -2 ke 3. I think you have to check the corrected answer in kalam lah nanti Yes. The answer should, the orientation should be going down. Thank you. Okay, 1.2. Ada yang tak dapat jawapan? Tapi itulah yang 3, 4, 5 tu kena check balik Sebab 3, 4, 5 tu jawapan dah betul, cuma soalan tu yang ni. And then nombor 9 is 21.7715 not 27 And then the label is also for E and G. Okay.
Can we proceed? 1.26. Which one? 6. A, B, C, D, E, F. Why do we keep coming back to 1.1? Huh? E and F benda sama saja. Saya actually dah cerita pasal ni kat sini. Okay, this one 1.2 number 6. Contoh 2, 3, 4 and then pergi kepada Y axis and pergi kepada Z axis. If it's on Y axis, okay, Y axis, your X is 0, your Z is 0. Okay, so you ambil point yang sama pada Y sahaja. Tapi kosongkan X dan Z. Maknanya sekarang kalau 2, 3, 4 nak kepada Y axis, awak ambil 0, 3, 0. Okay. So dapatlah punca kuasa 16 tambah 4, punca kuasa 20 actually. Okay. So 2 punca kuasa 5 tu samalah juga dengan punca kuasa 20 ni. Jawapan dia. Okay, macam mana punca kuasa 20 dapat 2 kuasa punca kuasa 25? Ini cuma ni je lah. 4 darab 5 kan. So punca kuasa 4 sama dengan 2 punca kuasa 5. Sama macam jawapan tu. F pun sama. F kalau dia tanya Z axis means Y awak kosong, X awak kosong, Z awak Y awak kosong, Z saja yang ada. So sekarang kalau 2, 3, 4 pergi pada Z axis, okay, 0, 0, 4. So akan ada 4 tambah 9, 13. Punca kuasa 13. Faham Nombor 12 ni pun samalah ni. Exercise 1.2. 1.1 nombor 12. Eliminate parameter T. So T akan dapat 2 tolak Y. So masuk pada X sama dengan 2 tolak Y tambah 1, 2, 3 tolak Y. Okay. So dapatlah. Tapi nak tahu bentuk sebenar, X kuasa 2 sama dengan 3 tolak Y. Negatif Y tambah 3. Oh, kalau susun-susun lagi Y sama dengan negatif X kuasa 2 tambah 3. Masam kan? Masam naik 3. Masam naik 3. Sepatutnya macam ni. Okay. Sepatutnya. Tapi dia adalah square root kan? X bila ambil nilai square root, dia tidak boleh ambil nilai negatif. Negatif square root ni tak boleh. Okay, so dia mesti ada positif sahaja. Sebab tu awak tak lukis belah sini. Awak tak ambil belah sini, awak ambil belah sana saja. And then tinggal lagi awak nak cari zona 3 kan. Orientation dia. Okay, tinggal lagi awak nak cari orientation. Carilah X equals, T equals to 0 dah apa-apa, T equals to 1 dah apa-apa. Okay, so T equals to 0, X equals to 1. Y equals to 2. Mana soalan? Okay, and then carilah ni orientation ni. This one we try.
Okay. I think plane line tu tak ada masalah as long as if there are no there are missing variables, then your surface will be along that missing variables. Okay. Okay, can we move to 1.3 or do you have any questions still in 1.2? Ada soalan lagi tak 1.2? Tak ada tu. For 1 point? Untuk parametric question, you mean? If it's power of 3, then it becomes cubic lah. Cubic. Tapi biasa tak tanyalah sampai power 3 ni. Dia macam ni, kuasa 3. So y equals to x kuasa 3. You kena tahu bentuk-bentuk ni. This one is y equals to x squared. This one is y equals to x. Okay. So basically kalau you tak nampak bentuk, just plot the point lah, plot point. Okay, how many points do you have to plot? To the another question. How many points do you have to plot? Well, actually, you can plot as many as you want. Okay, as long as you can already see the pattern of your equation. Maksud dia bentuk dan shape tu kalau dah nampak dah, awak tak perlu nak plot banyak-banyak. Katalah tadi x kuasa 2 ni, upload kat sini, upload kat sini, upload kat sini. And the equation tu adalah kuasa 2. So awak tahu dia akan jadi macam ni. Kuasa 2, awak jangan buat straight line. Straight line ni untuk kuasa 1 saja, untuk linear saja. And then you buatlah edges sikit. You jangan buat edges. You buat curvy untuk kuasa 2 dan seterusnya. Kuasa 2, lebih daripada kuasa 2, then it becomes curve. Okay. The edge is only for to the power of 1. Faham Sama juga macam bulatan. Kata ada plot point sini, sini. And then your equation is in terms of cos and sin. So awak jangan buat macam ni. Ini salah lah. Kalau sebab awak dah nampak dia in terms of cos and sin, awak plot dah nampak macam ni. So it will become a circle. Buat circle. Sebab awak plot point tu dah betul, cuma nak orang kata connected the point. How do you connect the point? Then you have to see your equation back. Is it linear or is it quadratic or is it other than that? Okay. Okay, let's move into 1.3. 1.3 is sketching quadric surfaces. Okay, so for sketching actually, kan saya kata untuk chapter 1, 2 ni awak masuk dalam test. Final is only 3 and 4. However, this sketching will be used until chapter 4. So kena power lah sketching ni. Untuk integration nanti pun kita akan ada bukan ada spesifik soalan sketching lah. Tapi awak kena tahu nak sketch satu surface tu sebelum awak integrate surface tu. Okay. So basically there are 6 that you have to understand.
6 surfaces, including sphere, hemisphere, parabolic, cylinder, paraboloid, and cone. Okay. So the question for exercise 1.3. Ada soalan tak 1.3? So 1.3 ni saya tak ada spesifik yang saya nak mention lah, sebab saya rasa if you understand the general equation, then you can you can sketch the surface. Okay. And then remember, let's say 1a kan, x squared plus z squared equals to 9. Okay, when we talk about surface, it will be always on 3D. Walaupun equation it's only has two variables, x and z, but then you have to sketch in 3D. So how about y? So they are missing y kan? So that specific surface will be along y-axis. So dia akan ada bulatan sepanjang y. Sebab tu dia akan dapat silinder. Okay, so ini bulatan ni actually yang kalau dalam 2D awak sketch 2D X dengan Z lah, aku dapat bulatan je. Apa 9 tu? 9 tu adalah the radius. Okay, let's see 1B. Okay, one more thing for sketching. If you come across a question with square root, the square root means half of original surface. Any square root means it is half of original surface. Okay, to find the original surface, we have to square the equation back. Okay, so sekarang ni square root kan, apa original surface dia? So y kuasa 2 sama dengan 4 tolak x kuasa 2. So x kuasa 2 tambah y kuasa 2 sama dengan 4. So saya akan, actually you akan ada this one lah. Okay, saya tulis original dia dahulu Okay, original dia akan ada sepanjang paksi Z. Atas dan bawah, lukislah atas dan bawah with square root, with a radius 2. However, the question only one half kan? Half mana? Half y positive. So square root ni dia akan ada positive negative. The positive means on the positive side of the axis, the negative means on the negative side of the axis. Now dia ada positif kat sini kan, so pada y positif. So bila you buat, you cuma ambil yang belah kena lukis dia tak nampak pula. Okay, bila you buat, you cuma ambil yang belah positif ini saja. Faham belah yang katalah ni panjang, belah positif ini saja, ini. Tapi dia masih lagi silinder. Kalau saya buat, pendek kata dia macam ni lah. Faham Awak imagine dia punya silinder tu sekarang dipotong tengah-tengah pada paksi Y tu, memisahkan Y positif dan Y negatif. What's left is that one. So dia masih lagi 2 kat sini dan 2 kat sini. Dan sini adalah negatif 2. Faham So any square root is a half of original. Contoh E. Dia tengok E sebab dia square root juga. Okay, so kalau saya square both sides, saya akan dapat Z kuasa 2 sama dengan Y. Okay, bentuk apa Y equals to Z kuasa 2? Parabola kan? Okay, X tak ada kan? Contoh kalau saya ada Y dengan Z,
So saya akan ada parabola pada Y, menghadap Y. Okay. So surface in 3D, this is 2D, you transform pada 3D. Sebab surface ni mesti lukis pada 3D kan. Okay, dia ada menghadap Y. Mana yang tak ada? X kan. So dia akan jadi sepanjang paksi X. Okay, tetapi ini bukan jawapan akhir awak. Ini adalah full surface. Okay, jawapan akhir awak adalah yang mana Y tu mestilah positif. Dia belah Z atas sahaja. Okay, belah Z atas means the last answer should be like this. Kalau boleh imagine lah. Saya panjangkan sikit. Okay, sebab tadi ada macam ni kan. Okay, macam ni kan. Bawah ni kan. Bawah tu kita potong. Kenapa kita potong bawah? Sebab bawah tu dia dah pergi negatif. Z negatif. Sekarang ni Z cuma mengambil nilai positif sahaja. Faham So dia jadi macam atap lah. Atap separuh atap tu. Atap lama-lama lah. Or question 6. No, the question 6 didn't ask you to find tangent. Question 6 said the tangent is part of the details, okay? Part of the information. Okay, find the equation of the sphere with center -4, 2, 5 and tangent to the exact plane. Okay, what means tangent to exact plane? Katalah awak ada sphere, satu sphere awak ni. Okay, yang ini adalah center awak dan -4, 2, 5 tu. Tangent tu kat sini, tangent tu adalah satu garis yang menyentuh betul-betul awak punya permukaan pada satu titik saja. So, this one is the exact plane. Katalah sini Z, sini X, sini Y. So dia menyentuh kat sini betul-betul pada exact plane. Bukan pada paksi Z bukan pada paksi Z tapi pada exact plane. You can say that it's intersect, okay? At one point only, not the whole exact plane but at one point on the exact plane. Okay, which point? Okay, kalau tadi pada exact plane apa yang kosong? Y equals to 0 kan? Oh no, you don't use this information. Okay. Katalah saya plot dulu center dia ni. -4, 2 and then 5. Okay, sini contoh Sini, so you punya sphere tu kat sini. Okay, yang ini yang pada exact plane. Yang ini pada exact plane ni, apa yang sentuh tu? You akan ambil value of your Y lah. Okay, so the value of Y dia ni adalah 2. 2 ni adalah radius awak. Radius awak akan jadi sama dengan 2. Faham So bila awak dah ada center, -4, 2, 5 dan radius sama dengan 2, awak boleh buat the equation. So equation awak dua kuasa 2. Atau dalam soalan tu dia pecahkan lagi kan. Dia pecahkan lagi lah, dia buka lagi kurungan ni. Faham Kenapa awak ambil value Y bukan value X atau value Z? Sebab X ni dia menyentuh paksi, dia menyentuh YZ plane. This is YZ plane. Kalau Z pula, Z ke bawah ni dia menyentuh XY plane yang bawah ni. Untuk Y lah dia menyentuh XZ plane. Sekarang dia adalah XZ plane. Faham awak kena imagine sikit benda ni. Because it is in 3D kan. Okay, and then this one also lah, X kuasa 2 tambah 8X tambah 16.
So boleh tolak 4x tambah 4. Okay. Then solve for this one until you get the answer. Okay, 2C. Proceed with 2C. X squared plus 3y squared plus 4z squared equals to 1. Okay, it looks like it is a sphere. However, it's not a sphere because the value of y and z, the constant of y and z, dia bukanlah apa ni, satu kan. So dia sebenarnya radius dia dah berlainan. Kesemua radius adalah berlainan. So dia akan jadi ellipse lah ni. Dia kalau x kuasa 2, y kuasa 2, z kuasa 2 ni ada dua saja. Either it becomes sphere atau it becomes ellipse. Ellipsoid. Ellipsoid ni you kena tengok radius dia. Different radius. Okay, sphere must be all have a same radius. Okay, so panjang dia kat mana? Panjang dia pada Z lah sebab Z radius dia 4. Yang ini adalah 3. This one adalah 1. Nombor 2 sini dia tak perlu lukis kan, dia suruh identify saja. Tapi kalau kita nak lukis, dia akan jadi macam ni lah. Semuanya kosong. Okay, the center is 0, 0, 0. Panjang pada Z, so you buat je lah panjang pada Z. So you ambil macam ni. And then this one, and then this one. Okay. So Z ni tadi 4, Y ni tadi 3, X ni tadi 1. Ada soalan lagi? I mana satu ni? 2I, 1I ke? A, B, C, D, H, I. 2I. Okay, so sekali lagi square root, so it will be half of the original surface. Okay. Okay, so kalau awak buka kurungan, awak square kan, awak akan dapat, awak jangan, awak abaikan dulu 16 ni because 16 ni adalah displacement saja. Yes, you'll get z squared equals to x squared plus y squared, which is cone. So this will be half of cone with displacement z equals to 16. So sebenarnya dia jadi cone lah. 2i ni cuma nak suruh namakan. Okay, katalah saya nak lukis. Kalau awak nak lukis, dia akan ada salah satu cone saja. Bukan cones Kalau cones ni dua. Cones maksudnya dia ada atas bawah tu. Dia ada atas, dia ada bawah. Atau dua belah lah, kiri kanan atau depan belakang. Tapi kalau cone satu saja. So satu kat belah mana? Z negatif kan? So belah bawah. Tapi dia naik pada 16. Kalau dia tak naik, okay, saya buat yang soalan dulu Okay. Kalau dia tak naik, dia sebenarnya jadi kat sini lah. Tapi displacement ada 16, so dia naik ke atas 16. Faham So yang the black one is the answer.
Okay, yang J tu nampak macam sama kan, tapi tak sama sebab J tu dia tak ada square root. Walaupun the variable, one of the variable is to the power of 1, the other two is to the power of 2. Okay, however, I have square root, means it's half of original surface. J doesn't have square root, means it is the original surface lah, apa original surface tu. So bila awak nampak kuasa macam ni, dia akan jadi paraboloid. Okay, paraboloid sebab dia negatif kan, so dia akan menghala ke bawah. Okay, menghala ke bawah mana? Bawah Y lah, sebab dia yang apa? The function of power of 1 tu is Y. So paraboloid menghala ke bawah Okay, do you have any more questions? Okay, nombor 4. Find the center and radius of sphere that has 1, -2, 4 and 3, 4, -12 as endpoints of a diameter. So you tahu dah ni sebab dua-dua ni adalah diameter. So diameter dia mestilah hujung ke hujung kan. So 1, -2, 4 and then the other one is 3, 4, -12. So how do you want to find the center? So you gunalah formula titik tengah tu kan, which is 1 plus 3 divided by 2, -2 plus 4 divided by 2 and then 4 plus -12 also divided by 2. Then you can find the center. And then if you want to find the radius, radius ni you ambil distance lah. Distance daripada mana ke mana? Dia ada banyak cara lah. Awak nak ambil distance 1-24 ke center ataupun center ke 34-12 tu, ataupun distance 1-24 ke 34-12 awak bahagikan 2. So mana-mana jawapan mesti akan sama Okay, 1N. 1N ni pun sama macam 2J tadi tu, paraboloid. Okay, sebab dia tak ada square root, so dia akan jadi paraboloid lah, menghala pada Z ke bawah. Okay, and then 1, apa di satu tu adalah displacement. So kalau awak nak lukis, sebenarnya dia akan jadi macam ni saja. Okay, original dia akan jadi macam ni kan. Sebelum displacement, dia akan jadi macam ni. Tapi sekarang ni kita ada buat displacement, so yang ini tak ada. Dia akan jadi 1, naik ke atas 1. Okay, buat je lah macam tu. Okay, apa maksud 2 dan 3 ni? Okay, kalau constant tu didarabkan dengan variable, so dia bermaksud radius. Tapi untuk paraboloid, cone, awak tak perlu nak concern tentang bukaan paraboloid tu ataupun bukaan cone tu. Maksud dia mungkin lebar atau kurang lebar ataupun terlebih lebar. Itu tak ada masalah untuk cone dan juga paraboloid bila awak nak sketch. Okay. Tetapi untuk sphere dan juga ellipse, dia penting. Sebab sphere dan ellipse ni kita main dengan radius dia kan. So memang penting untuk tahu radius X tu apa, Y tu apa, Z tu apa. Faham So bila lukis untuk paraboloid, lukis macam ni pun dah okey dah. Tak ada masalah. Awak nak lukis besar sikit ke, kecil sikit ke, tak ada masalah. As long as awak punya label tu betul. Tadi displacement dia 1 kan? Tulis lukis label lah 1 kat atas tu. Faham Itu untuk sketching. Sebab kita bukan nak draw, kita sketching. Sketching ni roughly sketch lah. Kita tak ni pun. Yang penting kita nampak bentuk and then kita tahu label dia. Okay, nombor 5. Nombor 5 ni awak kena buat completing the square. Awak kena tahu macam mana nak buat completing the square. Okay. You have to know how to do the completing the square. Okay, saya tahu ada banyak cara lah nak buat completing the square dan memang banyak yang awak dah belajar kan sebelum-sebelum ni. Okay, so there are the easiest way. Ada cara yang senang. Okay, contoh
Awak kumpulkan saja dahulu X dengan X, Y dengan Y dan Z dengan Z. Ini tak ada buat apa-apa lagi, kita susun saja dahulu. We rearrange our equations so that X variable will be fits into X variable, Y into Y and Z into Z. Then you can do the completing the square for each variables. Let's say for X here, nak buat dia kan 2 kan, B. B dia adalah 2. Apa tu B? Okay, A X kuasa 2 tambah B X tambah C equals to 0. Okay, this is a quadratic equation punya by default. Okay, so B awak tu awak bahagikan 2. So X 2 bagi 2 sama dengan 1, and then awak tolak balik yang awak bagi 2 tu. And then you do for every variable. Sama juga untuk Y. So 6 divided by 2 will be 3. And then you minus back again 3 to the power of 2. And then Z, negative 2 divided by 2 will be negative 2 squared, and then you minus back negative 2 squared. And then plus 10 equals to 0. Okay, so akan dapat X kuasa 1 tambah Y tambah 3 tambah Z tolak 2 kuasa 2. And every constant tu you campurkan sekali. So dapatlah tolak 1, tolak 9, tolak 4 tambah 10 sama dengan kosong. So ni kira lah. Tolak 1, tolak 9, tolak 10 dapat kosong, tolak 4. So dapatlah X tambah 1 kuasa 2 tambah Y tambah 3 kuasa 2 tambah Z tolak 2 kuasa 2 tolak 4 sama dengan kosong. Okay, macam jawapan jawapan suruh awak cari center and radius of the sphere. So boleh baca dalam equation ni. Center dia apa? Center dia adalah negatif 1, negatif 3 dan 2. Radius dia adalah yang 4 ni lah bawa ke sebelah. So akan jadi square root 4 which is 2. Okay, faham So completing the square. Awak bahagi 2 and then awak tambah balik. Awak bahagi 2 and then awak tolak balik yang kuasa 2 tu. Setiap kali pun sama. Awak bagi 2, tolak balik. Bagi 2, tolak balik. Okay, let's look into 7. Sama juga ni. 7 ni is completing the square juga. Okay. Itulah 7b So x squared plus y squared plus z squared minus 3x plus 4y minus xz plus 25 equals to 0. So saya kumpul dulu, okay, supaya tak keliru sangatlah. Plus 25 equals to 0. Okay, ingat saya buat kurungan-kurungan ni dia belum lagi completing the square. So x minus 3 over 2 squared minus again the 3 over 2 squared. Okay, sebab 3 kan, so 3 bagi 2, dapatlah 3 bagi 2 lah. Kalau nak guna perpuluhan pun boleh. So y plus 2 squared minus again the 2 squared. Okay, ni negatif. Negatif 3/2. Tapi kalau awak tak tulis negatif tu pun tak apa. Sebab negatif kuasa 2 akan jadi positif back again kan. So dia tak ada inilah sangat. And then the z will be z minus 8 bagi 2, 4. 4 kuasa 2 tolak balik negatif 4 kuasa 2. Tambah 25 sama dengan kosong. And then tulislah balik, rearrange the equation so that it will be look nice. 9 over 4 minus 4 minus 16 plus 25.
Okay, sekejap saya tekan calculator sekejap. So it will be 11 over 4. So x minus 3 over 2 squared plus y plus 2 squared plus z. So 11 over 4, if I bring to the other side, it will be negative 11 over 4. So again, the radius cannot be negative lah kan. So r equals to negative 11 over 4 actually is undefined. So in this case, it is not a sphere. In fact, it is not a function because of this undefined. So you can set no conclusion. Or not a sphere pun boleh. It's not even a point kan. Kalau point ni, dia kan ada 3 case. Either your R is positive, then you have a sphere. If your R is 0, then you have a point. Because you only have a center. But then your radius is 0. Radius 0 tu maksud center ni je lah ada. Center ni. Okay. And then the R is negative. Then no conclusion. Okay. So I guess that's it for exercise 1.3. Ada soalan lagi tak so far? Is there any more questions for 1.3? No, eh? Okay, so if there's no more questions, we will dismiss this class here. Joy. So after this, I will give you 1.4, the video and the exercise for you to do, and then we will discuss on that on next class, which will be Tuesday as well. Okay, because Thursday there will be a public holiday, so no class. Okay. So thank you everyone. Don't forget to write down your name and your student ID to be regarded as your attendance today. And yes, I can give you the this recorded class later. Okay, make sure you write down your name and your student ID